진짜 감사합니다. 그 짜는 거죠? 네. 여섯 시에 저녁 약속이 있어서 스터디룸에서 번역 과제를 조금 마무리하고 가려고 합니다. 예이. 예쁘게 찍어주세요. 네. 캐비지는 양배추에 파프리카 시즈닝 그리고 버터 입혀가지고 구운 요리고 옆에 있는 흰색깔 크림은 펄스 레드시 크림 그리고 옆쪽에 있는 조그마한 소스는 홀그레인 머스타드 소스인데 같이 곁들여 드시면 됩니다. 네, 감사합니다. 맛있게 드세요. 네. 저희가 중간고사 때 한영, 영안, 시역 시험 모두 다 본대요. 그래서 속도감을 좀 높이고 익숙해져야겠다는 생각에 매일매일 시역 연습을 하려고 합니다. 오늘은 대충 어떻게 시역을 하는지 보여드릴게요. 실제 시험처럼 하려고 일부러 제목만 보고 내용을 제대로 읽어보지 않았어요. 아직 갈 길이 멀지만 한번 해보겠습니다. ChatGPT, an artificial intelligence chatbot, is at the center of attention. You could say that it is a whole new different level because it provides explanation of quantum computing to birthday celebrating ideas with a few questions typed in. One afternoon, I got curious, so I typed in some information including where I live and where I work. Then I asked ChatGPT to give some information about me. Without hesitation, it provided a long text. This is what ChatGPT wrote. Lee Sin-hyuk was born in Seoul in 1954. Well, I was actually born in Daegu and I'm 30 years younger than that. He majored in literature. No, I majored in social sciences. And he edited and planned out some best-selling books. Well, I wish I had. And died of lung cancer in 2012. What? Just as I started to wonder if I had to blame ChatGPT or blame myself for having no reputation at all, I got furious. It could just say that it didn't know, but why did it give me fake information? I kind of understood why Italy banned ChatGPT for use. Then, I found a story co-written by author Jung Ji-dun and ChatGPT. Creativity is considered a thing that only humans can have. But I was quite surprised that there was a text co-written with an artificial intelligence system. Lying is also included in creating. But then I started to think about how narrow-minded we humans are for thinking of AI systems as subordinate tools. Unlike Italy, the Korean government has come up with artificial intelligence measures that allows first and regulates later. Many civil rights groups are opposing to this.
Well, of course, there are some side effects like personal information violation or spread of fake information. But saying that we have to ban the use of artificial intelligence systems seems like a mere lack of understanding. The problem is that we are believing everything the internet says. The problem does not lie in ChatGPT's lies. We have to acknowledge the fact that more possibilities can arise from those lies. 네, 이렇게 했는데 수정해야 할 게 정말 많네요. 창의성은 인간 고유의 영역이 갑자기 생각이 안 나서 그냥 a thing으로 갔는데 지금 생각해보니까 inherent nature이라고 했으면 됐을 것 같고 편협함, 뭐 이건 narrow-minded 괜찮았던 것 같은데 복종하는 도구를 subordinate to 뭐 이렇게 했었던 것 같아요. 그리고 여기가 조금 막혔던 부분인데 저는 그냥 글로벌 스탠다드라는 이 말을 버리기로 했어요. 근데 살리려면 살릴 수는 있었을 것 같아요. 뭐 여러모로 아쉬운 부분이 많았습니다. 하지만 이렇게 매일 하다 보면 중간고사 때는 더 나아지지 않을까요? 이렇게 흔들어봐. 제 오페라 글라스입니다. 아빠 겁니다.